హలో అండి, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. ఇవాళ మన ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకోబోయే కొత్త టాపిక్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్. సో మనం కనుక ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఎనీ సెంటెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెంటెన్స్ తీసుకుందాం, ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకున్నాము కదా. ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్లో ద అనేది ఆర్టికల్స్ కమ్ అండర్ యాడ్జెక్టివ్స్, చిల్డ్రన్ అనేది నౌన్, ఆర్ అనేది వర్బ్, ప్లేయింగ్ అనేది వర్బ్, ఇన్ ప్రిపోజిషన్, ద అగైన్ యాడ్జెక్టివ్, పార్క్ అనేది నౌన్. బట్ ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ని ఇవాళ మనం ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకుందాము. సబ్జెక్ట్ అంటే సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకస్ ఉండే పాయింట్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకస్ పాయింట్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. వర్బ్ దగ్గర నుంచి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని ప్రెడికేట్ అంటారు. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. గ్రామర్ బుక్స్లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ని వదిలేయండి, ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటున్న సింపుల్ టెక్నిక్స్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకల్ పాయింట్, ఆ సెంటెన్స్లో మెయిన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటారు. ఆ సెంటెన్స్లోని వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో ఆల్రెడీ మనం వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేసాము. ఆర్ ఇస్ ద వర్బ్, రైట్? ఆర్ ప్లేయింగ్. ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇస్ ద వర్బ్. ఫస్ట్ వర్బ్ ఆర్ కాబట్టి, ఓకే. సో ఫ్రమ్ ఆర్ వాట్ ఫాలోస్, the rest of the thing becomes the predicate. But ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా focal point of the sentence, focal point of the sentence park or children. Focal point of the sentence is always the noun. The noun which is the important noun, the first noun. Children. Children is the subject of the sentence. ఈ sentence యొక్క focal point children. What are we talking about? We are talking about children. What about the children? Playing in the park. So, what are we talking about అనే దానికి ఆన్సర్ ఇచ్చింది సబ్జెక్టు. వాట్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ అన్నది ప్రెడికేట్. దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ లాజిక్. సెంటెన్స్లో వచ్చిన ఫస్ట్ నౌన్ సబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ వర్బ్ నుంచి వెనకాలదంతా ప్రెడికేట్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్. First of all, what is a sentence? Already చెప్పుకున్నాము. A sentence is a group of words that contains two things. It's a meaningful group of words. It contains two things. A subject who is the doer of the action and a verb which is the action that is being done. A sentence must be expressing a complete idea or a thought. So what is a sentence? This is a complete sentence. The elephant played. అంతే కదా, ఎలిఫెంట్ ప్లేడ్, ఐడియా, థాట్, వన్ థాట్. ద వర్బ్ ప్లేడ్, దిస్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ వర్బ్. ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎలిఫెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ద ప్లేయింగ్. ఎలిఫెంట్ ఈస్ ద డూవర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్? ప్లేయింగ్ ఈస్ ద యాక్షన్. సో ద ఎలిఫెంట్ ప్లేడ్ అనేది ఒక కంప్లీట్ సెంటెన్స్. దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఎలిఫెంట్, ప్రెడికేట్ ఓన్లీ వర్బ్ ఇక్కడ ప్లేడ్. Whereas this is not a sentence. Which one? Building a sand castle. Building a sand castle is not a sentence. Enduku? Only verb undi indulo. And what comes after the verb is the predicate. But who anedi ippudu question eskondi, who? Who is doing the action? There is no doer of the action. When there is no doer of the action, the sentence is considered incomplete. So now, what is a fragment? Fragment kuda manam idivarku cheppukunnam. A fragment is a group of words that is not a complete sentence. Building a castle is a fragment. It is not a complete sentence. It contains some elements that are needed to make a sentence. Like building a castle lo oka predicate undi, verb undi. A fragment may contain a subject but not a verb. It may contain a verb but not a subject. For example, the man on the street. It has the subject but there is no verb. Or it may contain a verb with no subject. For example, walking down the street, building a sandcastle. A fragment may contain a subject and a verb, but it may not convey a complete thought.
రెండు ఉండొచ్చు, వర్బ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ a fragment will never convey a complete idea or a complete thought. It will not make complete sense. For example, while the man was walking down the street. దీంట్లో verb ఉంది, subject ఉంది, but what happened? Action complete అవ్వలేదు, అంతేనా? So, a sentence is one group of words which contains the subject and the predicate. That is, the doer of the action and the complete action. Only then it is called a sentence. ఆ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఉన్నప్పుడే ఆ ఐడియా కంప్లీట్గా పూర్తిగా మనకు కన్వే అవుతుంది, ఆ థాట్ పూర్తిగా కన్వే అవుతుంది, అప్పుడే దాన్ని సెంటెన్స్, వాక్యము అని అంటారు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్? సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ప్రెడికేట్? సబ్జెక్ట్ తెలుసుకున్నాము, ఫ్రాగ్మెంట్ తెలుసుకున్నాము, ఇప్పుడు ప్రెడికేట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ప్రెడికేట్ ఈస్ అ ఫ్యాన్సీ వర్డ్ ఫర్ వర్బ్. ఇందాకే చెప్పాను, వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్. దట్ మీన్స్ ద ప్రెడికేట్ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ యాక్షన్ వర్బ్స్, లింకింగ్ వర్బ్స్, ఇందాక చూసాం ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్, ఓకే, వర్బ్స్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటే ఇఫ్ అలాంటివి, అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ వర్బ్స్. టు ఫైండ్ ద ప్రెడికేట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, లుక్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్బ్స్ దట్ యు హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఈ 4 కేటగిరీస్కి చెందిన వర్డ్స్ సెంటెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వర్డ్ నుంచి మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మొత్తం ప్రెడికేట్ అవుతుంది, అంతకు ముందరది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. హౌ? ద కంప్లీట్ ప్రెడికేట్. ద కంప్లీట్ ప్రెడికేట్ బిగిన్స్ విత్ ద ఫస్ట్ వర్బ్. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద పార్క్. ఇందులో ఫస్ట్ వర్బ్, హీ ఈస్ నాట్ టెలింగ్ us whether it is an action word or a linking verb or a auxiliary verb. He is just telling first verb or verb phrase is called a simple predicate. This is a simple predicate. Tall girls played a game of basketball. The verb is an action verb here, played. It is played and it makes this predicate a simple predicate. Everything that follows played is a part of the complete predicate. It means that it includes the words played a game of football. That's what I told you. Verb దగ్గర నుంచి what all follows, what all comes after the verb becomes the predicate, and the beginning part, what comes before the verb, becomes the subject. Simple trick, simple technique remember చేయడానికి. గ్రామర్ టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే దాంట్లో బోల్డ్ అంత కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. What is compound predicate? A compound predicate would contain more than one main verb, and compounds are connected by conjunctions such as and, but, or, for, nor, yet, or. So conjunctions add అవుతాయి మీ ప్రెడికేట్లో. I first walked, then I ran down the street. ఇందులో మెయిన్ వర్బ్, ఫస్ట్ వర్బ్ ఏంటి? వాక్డ్. ఇంకొక వర్బ్ ఉంది ran. ఈ రెండింటికి మధ్యలో and ఉంది. సో దీంట్లో మీకు కంజంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ప్రెపోజిషన్ ఎక్కడి నుంచి, ప్రెడికేట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. సో యువర్ ప్రెడికేట్ ఈజ్ అ compound predicate because it is connected by conjunctions. Walked and ran down the street. Subject. మొత్తం ఇందాక ఓన్లీ వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద వర్బ్ అన్నాం, అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ర్యాన్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అనేది ఓన్లీ ప్రెడికేట్ అవ్వదు. దేర్ ఆర్ 2 వర్బ్స్. సో ఫస్ట్ వర్బ్ అండ్ వాట్ ఫాలోస్ ద ఫస్ట్ వర్బ్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్. ఐ హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. సో ఐ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్, హ్యావ్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ ఈస్ ద predicate. First verb, it could be a helping verb, a linking verb, or an action verb. I have seen the movie. Subject, predicate. This sentence does not contain a compound predicate. Have seen is a phrase verb. Seen is only the main verb in the sentence. Now, the subject of the sentence must be a noun or a pronoun because the subject is always the doer of the action. To find the subject in your sentence, you must first find the verb. Ask the questions who or what. Mary threw the ball. So first find the verb threw. Next, ask who or what. Who threw or what? What did
Okay, who threw? So the answer is Mary. Therefore, Mary is the subject. అదే చెప్పాను నేను. Find the verb. Verb ముందర వచ్చేది subject, verb తర్వాత వచ్చేది predicate. Simple. Try to find this subject. On the table lay a pencil. On the table lay a pencil. ఇక్కడ subject తారుమారుగా ఉంది. Table is not the focal point. Focal point is pencil. So, in a sentence, to identify the subject, you first need to find out the verb. తర్వాత సెంటెన్స్ యొక్క ఫోకల్ పాయింట్ అంటే సెంటెన్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ సెంటెన్స్లో టేబుల్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా, పెన్సిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నామా? ఆబ్వియస్లీ పెన్సిల్ గురించే మాట్లాడుతున్నాము. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ప్రెడికేట్ బిగిన్స్ ద sentence. Therefore, pencil is the subject of the sentence. What is complete subject? Complete subject ante enti? The complete subject includes all the words till the verb begins. Within the complete subject, there will be a main subject which is called the simple subject. For example, the tall girls played a game. మన ఫార్ములా ప్రకారంగా వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వర్బ్ నుంచి సెంటెన్స్ని డివైడ్ చేసుకుని వర్బ్ తర్వాత దాంతో ప్రెడికేట్, సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ వాట్ కమ్స్ బిఫోర్ ద వర్బ్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. అంటే ద వర్బ్ ఇస్ ప్లేడ్, సో యూ డివైడ్ ద సెంటెన్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్లేడ్. అంతే చేసాం మనం. దట్ మీన్స్ ద కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ద వర్డ్స్ ద టాల్ గర్ల్స్. Within these words, there is a simple subject which tells who actually played. Who played? Girls. How were the girls? The tall girls. Adi question. Who played? The girls played. Compound subject. Compound predicate chusamu. Predicate which is joined by conjunctions. Similarly, a compound subject would contain more than one doer of the action and they are often connected by conjunctions. For example, the boys and the girls saw the play. Identify the verb. Saw. Saw munda division mark pettukovali. So, saw the play predicate, compound subject. The boys and girls answer the question who saw. Ante kada? That means both of them are the subjects of the sentence and they are compound because they are connected by the conjunction. Sentence order. వర్డ్స్ ఒక సెంటెన్స్లో ఎలా కూర్చోవాలో దానికి ఒక ఆర్డర్ కూడా ఉంటుంది. వాట్? న్యాచురల్ ఆర్డర్ మీన్స్ దట్ ద సబ్జెక్ట్ కమ్స్ బిఫోర్ ద వర్బ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అ హార్స్ ran in the field. Subject comes at the beginning of the sentence or subject comes before the verb. Inverted order means that the subject does not come. Indak chusam, on the table lay a pencil. So, does not come before the verb. In the field ran a horse. Subject horse, but beginning of the sentence lo field undi, but field is not the focal point of the sentence. You're talking about the horse. So subject anedi sentence lo ekkadaina raavachu, mundu raavachu, madhyalo raavachu, enkala raavachu. మనం ఎలా సబ్జెక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ వర్బ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? హూ ఈస్ ద డూవర్? వాట్ ఈస్ ద ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్? ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫోకల్ పాయింట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ది రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ బికమ్స్ ద ప్రెడికేట్. Question, sentence order in questions. In a question that contains a single verb, the subject may be interrogative pronoun who. If that pronoun would be taking the place of the answer in the question. Who played the game? So, who played the game annappudu answer lo em cheptamu? Who is replaced by the girls. Antena? So, in a question that contains a single verb, played, single verb, the subject may be an interrogative pronoun which may be, which if that pronoun would be taking the place of the answer to the question. Ippudu ee pronoun ni teesesi answer to the question, the girls ani pettochu nenu. Such is called a single verb simple question. Who is speaking? The verb is speaking. Would answer the question to tell who is speaking. Yes, who is speaking? And Archana is speaking. Tom is speaking. Harry is speaking. That means that the pronoun which takes the place is your subject. Appudu ide kada subject. As simple as it is. Who is an interrogative pronoun replacing that person's name. That who is your
subject. Sentence order for questions continues. In a question that contains a verb phrase, typically a verb phrase splits apart the subject and is located between the parts of the verb. Have you talked to your mother? The verb phrase have talked, in between those two words is you. Tell who talked. Yes. Does you tell who spoke? That means you is the subject of the sentence. ఈ సెంటెన్స్లో హ్యావ్ యూ టాక్డ్ టు యువర్ మదర్లో ఫోకల్ పాయింట్ ఏది? వర్బ్ ఏమో హ్యావ్ టాక్డ్, బట్ హూ హ్యాస్ టాక్డ్? యూ హ్యావ్ టాక్డ్. సో ఈ సెంటెన్స్లో యూ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. A command tells you to do something. These are imperative sentences. The subject of every command in English language is the word you. Close the door. Close the door అంటే who should close the door? నేను ఇప్పుడు ఎవరికైనా చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఓపెన్ ద డోర్ అని. గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ఇఫ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ దెమ్ టు గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, అక్కడ ఎదురుగుండా ఉన్న మనిషికి గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే యూ గెట్ మీ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ యూ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. ఓపెన్ ద విండో, ఇక్కడ కూడా యూనే. ఆన్సర్ మీ, యూ ఆన్సర్ మీ. సో యూ. So in all imperative sentences, all sentences which are commands, the subject of such sentences, even if the subject is not mentioned, it is understood that the subject of all imperative sentences or commands is you. So that was about identifying subject and predicate. Subject ante oka vakyamloni focal point, doer of the action. Predicate ante verb. Another name for verb is predicate. Ante verb nunchi meeta part of the sentence anta predicate avutundi. So that is the story of subject and predicate. Identifying subject of a sentence and predicate of a sentence. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మా వీడియోని లైక్ చేయండి, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఇతరితర వాళ్ళతో అందరితో షేర్ చేయండి.